has a purpose. Every person was born to perform or do a specific task in this world. Tibwerere kumbuyo kuti mmene Mulungu ankalenga munthu sipajadalemba ku Genesis tilenge munthu mchifanizo chathu alamulire nangadata gwire ntchito alamulire chani self employed. Anthu amangodzikhalira inuyo mukadakhala muli pakamudzika kadera kanu mwina mukumaumbapo mbiya zanu osadankhawaso ayi bwezi pano inu muli ndi dimba yayi bwezi ntchito yanu ili yosaka. That's why mukayang'ana anthu oyambirira uja amati Esau adali wosaka, skillful ndi kusaka. Winayo ankaweta nkhosa. Those were not employment. It was ntchito. No one gave them a piece of work to do and say this is all you are going to be doing. Ntakudula ndivangono ndisa na iwali limene litho ndithawa mutatambasula pamene pakusiyana kwake kwa ntchito in a job imwati chichewa chake mwati yolembedwa ndi ntchito in a form of work imene mwina ine nthonena kuti maitanidwe maitanidwe kusiyana kwake kuli apa. Ntchito yolembedwa, it depends so much on the kind of education that you've received. Maphunziro amene inu mudaphunzira ndi amene amakuyenerezani kuti munthu akulembeni ntchito. Mr. William Kumwembe adapita ku college nkukaphunzirako kanzichani zimene munkakatenga zofalitsa nkhani. So mudakatenga zofalitsa nkhani. But do you know that mukadakhala kuti simudapite college ya zofalitsa nkhani, mukadapita college ya za udokotala, bweza Kumwembe kumati baya Jackson bwezi tuli doctor. Dr. Kumwembe. But you are the same person. Ndinu munthu yemweyo onena kuti chifukwa cha maphunziro amene mudapanga adakutengerani nkukafika pomafalitsa nkhani, nkumalemba nkhani, nkumaulutsa nkhani. Kufika napo anthu kumakuona ngati ndiwe maphunziro. Anthu amakuona nenuyo ngati tsopano Akumwembe ndaja malemba za business, Akumwembe ndaja makhapa mandipawa ndakachacha. They think this is you. But this is not you. This is only a section that you are doing of your life because of the kind of education background that you got. A result of some 4 years. A result of just some 4 years. Basi. Pamene your work is tied to your potential, your calling. Kodi tikati potential ndi chani? Mwa munthu aliyese muli kuthekera kumene Mulungu adakuloda kale, already loaded. Preloaded. Koma kuthekera kumene koko sikumatuluka pokhapokha you begin to exercise yourself and work. Ndibeke chitsanzo. Cell phone nangapa silipo ndiwaonese ape. Mene ili cell phone iyi, it's already loaded with its functions of what it can do. In other words, ichichi adaikiratu mkatimu kuti ichichi utatuimbe phone uimba. The software is already inside. Operating system ilimo kale. Ichichi tatiti zijambula zitu zitijambula. Because zilipo kale kamera ilimo mkatimu. Si ili hapa. Ichichi kujambula mau chijambula. Chifukwa karekoda ako kalimo kale mkatimo. Now, what are these things? These are the potentials of it. Kuthekera kwake kwa cell phone ko kudaikidwa kale mu cell phone. Nditaulenga cell phone iyi nkudana ndiwina mnyumba takangana. Ine ndikumgenda nayo. Ndikummenya nayo apa agwandithwe. Amene ntchito ya mwala koma igwira ntchito. So ntchito ya cell phone sikugendera munthu. But it can still be used kugendera wina. But is that its true use? So the potential of a thing determines its functionality, its work. Tibwere kwa munthu. Inuyo mmene mulirimu Akumwembe ndamene akutonera lero aliyese waife zilipo zimene Mulungu mwa wina waliyese mwaife adayika kale ndizokhazikika ndithu.
zoti zofunika uzipanga activate. When you begin to use those things, zimene mwaiweyo zilimo kale, it actually leads you to some work that you can do. Koma a job will only use certain functions of you based on education that you got, based on kamai kamene kapezeka nthawi imeneyo. Wina ntchito yake terekeze yolembedwa yake ndi ulonda. Ndamadzuka mmawa ya madzulo amanyamuka madzulo talonda amapita madzulo kawirikawiri. Apita akakhala khomo la munthu nkumalondera. That's work. That's a job rather. Iyi ndi ntchito yolembedwa angowalemba kati londelene. But do you really think munthu wamkulukulu wa msinkhu wake chimene angachite nkungolondera chabe pa khomo pa munthu? Ayi. Alipo panwena amene zimene adaphunzira ndi secretary. And they have been working in an employed environment as a secretary. But do you want to tell me that this is only what this person is capable of doing? No. Komada apita papole 2 years, 3 years, kaphunzira as a secretary. And then eventually they simply settled into that. Manena mawa settled. Kutanthauza kuti munthu asamangokhazikika. There's many to come on program in. Don't settle for a job. Why? If you settle in a job, you live a very small fraction of your life. You actually underperform. You are living just a small percentage of your abilities. Now you don't want to go through the entire life ya moyo wako. Kumangogwitsa kunchito tizinthu tiwiri tokha. Adangodiphusa ku accounting, ineni machita za accounting zokha. Pamene you have several functions in you. You can actually do a lot more than what the education system taught you. Mwandisiyanitsira pakati pa a job and work. Tsono munthu kuti afikanepo nena kuti wamba chifukwa mwanena mwafotokoza kuti awa adapita ku college zaka zinayi adachita za accounting timawacha accountant ndiye ntchito yawo imene kuti nanga munthu adziwe kuti khangati this is my work. Atani kuti munthu udziwe kuti this is now my work zimatengera tsopano getting deeper to listen to yourself. Kudzimva munthu anthu fetu mumakhala mkatimo mumakhala ka voice kena kake kama kuyankhula. Izi siza kuchali chikoka iya. We koma aliyese chifukwa bala anthu ena amonanga kuti the inner voice only ndiye auzimuzimu. Every person mwayeyo mulungu adayikamo a spirit muli soul mwa munthu muli umunthu titero mwa munthu muli umunthu umene umatha kukuyankhula. Wekha umatheka kufatsa ndi kukhala ndi kuyamba kudzimva kuti munthu netu koma munthune chimene chimandilasa kwenikweni nimafuna nditaweta ng'ombe. Ine ndadzakhala ndi chikhola moyo wangu giving you direction kuti ntchito yanu tukoma yeni ndimene ili uku ukayamba ababa sopa ndendinene. The tragedy in life is that many of us settle for jobs and never take the time to explore the work that we were called to do. Nde umango kanga ndi moyo wako wose sikuti kuti mkulako kugwira ntchito ko ifika baba ena asatimvetsetse molako ifika anthu ena amataka ngova izo thamango kalemba resignation letter asajijirika asajijirika ntchito yo ikhalepo. Okay, so iyo lembedwayi there's nothing wrong with it actually it's important because ukalembedwako nanga sikumene yanjereja imatuluka kuti nanga munthu ukalipira bwanji rent. So imakuthandiza it helps to sustain you because ntchito zinatu timangogwira osati kuti zimakusangalatsa kwenikweni koma kuti luzuluka la njere nanga simwezo katha andiona amakuonabe ndimafuna tipumulire tikabwera tiyambira ponena kuti wayamba kumva kutsutsika mmane nako kapena mawuwo wamva mwayi what should you do next. Program India Mind Power lero tukambirana don't settle for a job.
tibwereso posachedwapo. Yokhanga titalwa mchalichi pang'ono kuti china chake chimakula neni mafusa kuti ukachimva china chakecho kachipakhala chani ukachimva utani ukachimva don't ignore it. Ukamba kumva kuti koma munthu netu chilipo china chimene chimanditakasa chifukwa aliyense amene okhala china chake chomutakasa. Chifukwa ntchito zina tinanena kale kuti ntchito zina umangozipirira chifukwa choti tunena zolembedwa right? Umazipirira chifukwa choti khobidi limabwerabe, but you don't want to live the rest of your life struggling simply because all you want is just the money. Because drama is just one fraction of the things we need in life. And ufeti mafunika mtendere wa muntima apo ndeti nene chilungamo. And mtendere wa muntima kawiri umabwera when your life and what you do is really aligned to your true calling, to your work. Ndeti kamayiza kawedika callingika tifuna titsindike ndithu kuti sitonena ula calling ndulali kuti adakuita nani kubusa kokhaya nayamba munamba kuti nditsazike pano musatsazike. Tikati calling, people are called in different things, and I totally believe Mulungu in his own wisdom has decided to call different people to different functions. Kukakhala anthu olalikira kapena amachalichi nthawi zina amapanga limit calling as if kuti ndiyo khayokhayo kuti adayitanidwa maitinidwe woti pano amalalika kudzikundikira calling panopo iyayi calling bambo ya Mulungu is diverse. I'll give an example. I look at certain people in the world. Okay, nditenga kunja poyamba. Maina ngati Richard Branson. Richard Branson, to me, he is a person specifically called to the ministry of entrepreneurship. Ndutumika. Ndutumika. Okay. Muntu iwe weka nkupezeka kuti wapanga set up my company over 400. I say you can't do that on your own. There must be some forces. Even yongo tino ya dance. Yongo kondweletsa mtima. Iwe nkuimvera nyimbo ndikunena kuti awawa ndi maita nini. Ndinalibe ndalama koma it's okay. Yeah, it's okay. Iwe umakhala kuti ndrama yoilibe koma kungomva nyimbo yokhayo. It's okay. Mtima iwe kukhala basi. Now that's a special calling. Alipo anthu amene amataka alembe mabuku. Iwe nkulitenga buku nkuwerenga iwe sonkutsota apa patu pasanjidwa mfundwa. It's a calling. Alipo anthu amene amataka tapange furniture kuona mpando ndikutuluka iweyo nkupati kuona kuti koma anaganiza bwanji ngati si unachokere mu mtengo. So all I'm saying is kuti ndi zambiri zimene zimachitika. So ukachimva choti chikumveka mwa iwe kuti koma ine ndimafuna nditachita izi, don't ignore it. Tisachiletse. Ndipo kwa makolo amene mwina pano ali pa udindo olera anaja kukula matineja ena amakhala anafisa ka 5 7 8 ifukati anati nani makhala toti tu Mungu amati yankhula tikadati ng'ono. Ineyo nimafuna ndzakhale chakuti udindo wa makolo udindo wa magadiani sikupha maloto ana iyayi. Iwe zezo zopusa tapita ukalimbikire ukangokhala dokotala. Ngati mwanayo akuchimva, encourage them, let them go through, let them build it. But of course you tell them to balance up things. Tipanena dai kuna kuti ngwafrika kuna Malawi loto ukulifunali litotheka koma ukhaleso nchina chonena kuti chidzambopereka kaye mchere ukumapanga pursue the dream. So don't ignore it. Second thing, start developing yourself in that calling. Because look, this world would have been a better place if most of us were really involved in our work. Also in our jobs, if each one of us was able to identify and carve for yourself a section
of work that you can do and do it diligently. Iya dziko liyenda. Ndikuno utani. Mwanena umodzi wa dziko liyenda. Koma kwa munthu as an individual. Kwa iweyo ngati munthu, there are a lot of advantages of you not settling for a job. Ndiyambire apa. Ntchito yolembedwa. I usually say the term kuti it's a short-term solution to a long-term challenge. Short-term solution? Ntchito yolembedwa, it's only a short-term solution to a long-term challenge. Yolembedwa imapanga cover zakati inata moyo wako. Tegeze walembedwa ntchito li zaka 21 amakulola kuti ukhalepe pa ntchito mpaka na zaka 60. Ukafika 60 amakupatsa phwando. Ndoto zikamatha zaka 39. Amati ayimwakhala nafe. Tsopano mwakula. Koma uli pa 60 pa masiku ano umakhala be kuti yaya nyonga zilipo. Mulungu amadza kupatsa moyo wautali kudzafika zaka 85. Nde kuti uli zaka 25. Uzidzata zaka zina 20-30 kutsogoloka. Zaka 20-30 uzidzatani. Zachuluka. So you need to make a transition in your life from employment to work. The earlier you do it, the better. Uchitodikira pa 60 ndena nganyamata afuna sukulu afuna zinchitowa. Aya tisakhomelele. Ineyo ndimafuna ndithu ndipemphe amene titakulapo fe. Kumakhonzekera kuchokapo pa ntchito mwachangube pamwe. Alipo ena akupanga graduate akudikira. So utakha kuti watheka kupanga the transition while you're still energetic, you have a lot more time to build what you want to build in your work. Number 2, advantage of your work is nobody can fire you from your work. Kunchito amakuchotsa yolembedwa amatheka kuchotsa. But your own yako yayiweyo udapanga wekha akuchotsenda. Palibe. Si yako. So ndiyako. So if I find the passion that I want to do, I am in control. I am actually able to build it up over time. Tegeze ukatakha kuti ine ndifuna ndidzangoyamba kuweta nsomba za madamu. Ndikudzipangira ndithu plani yonena kuti pamatha zaka 10 madamu ndithu ndikhala nawo 10. Akakuchotsa ntchito pamene ponda. Ndiyako. But the other advantage is it actually is more satisfying to be doing what you are passionate about than when you are simply doing it because you need money. Munthu kumachita chinthu chonena kuti iweyo pawekha chimakutakasa kudzuka atu mande mawa sikumavuta. Alipo anthu ambiri panopo amene akutionera lero si lachisanu program imatuluka koyamba lachisanu. Ena atu amatika fika lachisanu. Mela umakhala munthu joti you really are into it. There is a guy who is one of the well-known Hollywood music composers. Ineyo ma movie ni matsatira. Koma nimatindika matsatira nimafuna so ndiona who was behind it. So I realized kuti if you're going to watch a blockbuster, inuyo mukadzaonera movie yonena kuti ndi siyamasewe. Aliyesa kuibona. Kawiri the music producer will probably most likely zizungu zake be Hans Zimmer. Dzina lake ni limene. Dzina la munthu ndi Hans Zimmer. He's an award-winning music composer. The umatuka mona mafilm aja music produced by Hans Zimmer. So he said a statement one day akumpanga interview, and he says, why wake up in the morning unless you are going to have an adventure? I mean, why wake up in the morning unless you're going to have an adventure? Why wake up? So he has actually that attitude, because ukamamuona akamayankhula how he composes the music. Si job yayi indi work yawo. He's operating in his area of competence. So maybe let me stress, one of the advantages of finding your work, you do it without being stressed out.
timalizire pamenepo. One of the advantages ndi kuchita zinthu osachita mofinyika. Sumafinyika. If you ndipo I wish it on everyone. Aliyesa amene akutonera atatheka kudzafika poti akumachita zimene you are in sync. Kachingereze kageti Mateo. When you get to a point where you are in sync with your true calling, your talents, your abilities, and that's what now you get to do, life becomes an adventure. Tikuthokozeni. Chabwino. Akutero kuti ukangofika mlingoni na kuti zimene ukuchitazo ukuchita koma osachita ofinyika ukakamizidwa, ayi ndiye kuti moyo wayambika. Kufikira sabata mawa, dzina langa ndi William Kumwembe. Mwakoma nonse.